ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எப்படி இந்த மாதிரி ஃப்ளார் ஜுவல்லரி டிஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து 7mm திக்னஸ்க்கு நான் அந்த 6mm திக்னஸ் ஸ்கேலும் அப்புறம் ஒரு ஐஸ்கிரீமும் சேர்த்து 7mm திக்னஸ்க்கு நான் வந்து வச்சுருக்கேன். நல்லா ஒரு பெரிய பால் ஆஃப் க்ளே எடுத்து இந்த மாதிரி நான் ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். In this video, let us see how to make the flower dish using terracotta clay. So I just took a big ball of clay, a well kneaded clay, and then I used 6mm thickness scale along with one ice cream stick. So totally it will give 7mm thickness. So I rolled the clay into 7mm thickness of clay slab. ஸோ அங்கே ஒரு ஏர் பபிள்ஸ் இருந்துச்சு இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி அந்த ஹோல்ஸை வந்து நம்ம உடைச்சி அதை நம்ம நீட் பண்ணிக்கலாம். பிரேக் த ஏர் பபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்மூத்தன் இட் பை யூஸிங் ஃபிட்லிங் நைஃப். இப்போ நம்ம வந்து க்ளே ஸ்லாப்பை ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் ஃபிட்லிங் நைஃப் யூஸ் பண்ணி. இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸ் ரவுண்ட் கட்டர் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து அதை சென்டரில் கரெக்டாக வச்சு நம்ம இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இப்போது ஸ்மால் ரவுண்ட் கட்டர்ஸில் எங்கிட்ட மீடியம் சைஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு அந்த நம்ம சர்க்கிள் ரவுண்ட் போட்டோம் இல்லைங்களா, அதை டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அப்படியே பக்கத்தில் சுற்றி நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். Now let us use the bigger size round cookie cutter to give the round impression at the center, and then use a medium size round cutter to give the circle impression around this bigger circle impression. Now use the X-Acto knife to cut only the semicircle from the outer layer. இப்போ நம்ம X-Acto knife யூஸ் பண்ணி அந்த நம்ம சர்க்கிள் போட்டோம் இல்லைங்களா, சின்ன சர்க்கிள் இம்ப்ரெஷன் ரவுண்ட் இம்ப்ரெஷன் போட்டோம்ல, அதோட பாதி அளவு மட்டும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அதாவது வெளிப்புறமாக இருக்கிற அந்த பாதி சர்க்கிளை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம். Now smoothen the edges with the help of water. இப்போ நம்ம அந்த சைடில் இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் நம்ம ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். பிசு இருக்கிற இடத்துல நம்ம X-Acto knife யூஸ் பண்ணி அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம வாட்டர் தொட்டு அப்படியே நல்லா நம்ம ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். Now smoothen the surface using fiddling knife. இப்போ அந்த டிசைன் மேலே கொஞ்சம் க்ளே எல்லாம் ஒட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். Smoothen the back side also. பின்னாடி நம்ம திருப்பி நம்ம அங்கேயும் நம்ம ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ நம்ம ஸ்மூத் பண்ணதில் நம்ம வந்து இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொஞ்சம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு இல்லைங்களா. ஸோ மறுபடியும் திருப்பி இம்ப்ரெஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இப்போ அதோட சின்ன சைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு ரவுண்ட் இம்ப்ரெஷன், அதோட சின்ன சைஸு. இப்போ அதோட சின்ன சைஸ் ரவுண்ட் குக்கி கட்டர். Now use the small cookie cutters to give the concentric circle impressions. While smoothening the clay, all the impressions were erased, so let us give the impressions again. இப்போ நான் வந்து இங்கிட்ட இருக்கிற ஸ்மால் ரவுண்ட் குக்கி கட்டரில் இந்த சைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். அதை வச்சு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இது வந்து ஒரு காஜலோட மூடி, அதை வச்சு இந்த ரவுண்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கிவ் ஸ்மால் இம்ப்ரெஷன்ஸ் யூஸிங் த ஸ்மால் ரவுண்ட் கட்டர்ஸ். திஸ் இஸ் a hole maker tool. This gives a petal shape impression. So let us give this impression to each small circle. இப்போ இந்த டூல் இருக்குது இல்லைங்களா, இது வந்து ஹோல் மேக்கர் டூலு. இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறது வந்து 2வது சைஸு. சின்ன சைஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த சின்ன ரவுண்டு இருக்கிறத சுற்றி நம்ம கொடுத்துட்டோம். இப்போ பெரிய சைஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த சைடு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இது அதை விட பெரிய சைஸு. Now this is the 3rd size of the hole maker. Let's give impressions in the 2nd center of the circle. இப்போ நம்ம வந்து நம்ம டிஷ் தானே பண்ண போகிறோம். ஸோ அதோட நம்ம வால் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த செவர் மாதிரி, அதாவது அந்த ஹைட் ஆஃப் அந்த டிஷ்ஷோட ஹைட் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஹைட்டை வந்து மேலே எழுப்புறதுக்காக நான் இப்போது அந்த ரவுண்டு இம்ப்ரெஷன் போட்டோம் இல்லைங்களா, பெரிய சைஸு, அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி விரல் வச்சு இப்படி அமுத்தி ஓரத்தில் இருக்கிற அந்த ரவுண்டு இதை வந்து நான் அப்படியே மேலே இப்படி தூக்கி விடுறேன். ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு ரவுண்டு பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இதே ஸ்டெப்பை நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்ணலாம். 3 டைம்ஸ் பண்ணும்போது அது அப்படியே கரெக்டாக அப்படி வந்து மேலே எழும்பி வரும். So now we have to lift the outer layer by pressing at the biggest round circle impression so that we'll get the wall of the dish. So we have to repeat this step for 3 to 4 times entirely so that we can lift the outer layer. While doing this step, there may be some cracks at the back, so let us smoothen it. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெப் நம்ம பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும், பின்னாடி திருப்பி நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிராக்ஸ் அங்கங்கேயும் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம ஸ்மூத் பண்ணி விட்டுடலாம். தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம வந்து தண்ணியும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆல்ரெடி நல்லா வெட்டாக தான் இருக்குது க்ளே. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நான் செய்யும்போதே அது வந்து நல்லா சேர்ந்துடுச்சு. சப்போஸ் சேரல அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம சேர்த்து நம்ம வந்து ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம். Let's smoothen the biggest circle impression like this so that we'll get a proper shape. நம்ம அந்த பெரிய சைஸ் ரவுண்ட் போட்டோம் இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல விரலால் இந்த மாதிரி வச்சு அழுத்தி இப்படி பண்ணும்போது அந்த இடம் நல்லா ஸ்மூத்தாகிடும். ஜுவல்லரி டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இதோட பெயிண்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்தின உங்களோட கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் ஃபீட்பேக் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.